Hello guys, today we're gonna make Irish cream coffee two ways. First, let's make Irish cream coffee latte. Add 150 ml of milk to 200 ml of milk. Tapos, after nitong milk, mag-add ako ng 20 ml na torani Irish cream syrup. Ito non-alcoholic guys kasi ang original is Irish whiskey ang ginagamit. Kaya siya tinawag na Irish cream coffee. Tapos, nasa description box na lang yung link ng torani guys. Add lang ako ng 20 ml na sugar syrup. Pero ito depende pa rin kung gaano katamis nyo gusto. Yan. Tapos, mix, mix, mix. Then, add na tayo ng ice guys. Then, mag-add lang ako ng espresso. Ito, depende kung 2 shots or 1 shot gusto nyo. Kung gaano nyo gusto katapang yung kape nyo. Ako, 1 shot lang, guys. Then, top with whipped cream. Yun lang po yun. Meron na tayong Irish cream coffee latte. Yun. Tapos guys, gagawa naman tayo ng original Irish cream coffee. It is made of Irish whiskey, brewed coffee, sugar, and cream. Yun lang yun guys. 1 teaspoon of sugar lang talaga nalagay ko dyan guys kasi hindi bumagsak yung una kong scoop. I'm gonna use American whiskey. Itong yung gusto kong brand, grams. Light lang siya. Kaya masarap siyang i-blend sa coffee guys. Then, add lang ako ng whipped cream dito. Ever whip yung ginamit ko, mga 30 to 40 grams. Then, ipafrot ko lang yan hanggang mag-double in size. Tapos, itatap ko na sa coffee. You can use Irish whiskey kung meron kayong available dyan. Since ito yung available na nandito sa akin, American whiskey, kaya ito na yung ginamit ko guys. Maraming salamat sa panonood. Yun lang.